Next is floating and sinking. Okay, so float and sink, we have already heard it, isn't it? In our daily life, we will be saying, oh, the boat is floating. Or otherwise, we will be saying that's sinking. Okay, so what is floating and sinking? When an object is placed over a liquid whose density is less than the density of the object sinks into the liquid. Yes, now we can understand it in detail. We have studied about density. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിങ്ങിനെയും സിങ്കിങ്ങിനെയും എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? വെൻ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ എ ലിക്വിഡ്, ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ മുകളിൽ above that if you are placing a object whose density is less than the density of object, the object sinks into the liquid. എന്താണ് പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തു സിങ്ക് ആവുന്നത്. ഇപ്പോൾ here an example is taken. Here you are keeping a screw or a spoon of iron above the water. What happens? It will sink into the water. What's the reason? Density of iron is 7,800 while density of water is 1,000. അല്ലേ? വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി 1000 ഉള്ളൂ, ബട്ട് അയണിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ്? 7,800. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഡെൻസർ. അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ സിങ്ക്. നൗ യു ക്യാൻ ടെൽ അല്ലെ, ഒരു സാധനം സിങ്ക് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കാരണത്താലാണ്? ഇഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഡെൻസിറ്റി മോർ ദാൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ലിക്വിഡ്, ദെൻ ദ ഒബ്ജെക്ട് വിൽ സിങ്ക്. ക്ലിയർ ആയോ? യെസ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ്? Just vice versa, അല്ലേ? When an object is placed over a liquid whose density is more than the density of objectന്റെ ഡെൻസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എങ്കിൽ the object will float. അല്ലെ, നമ്മൾ വുഡ്, കോർക്ക് അതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ what happens? That will float. You can do this experiment in your home. Take a vessel of water. In that take some water, okay, and do one thing, place a spoon over it. We know spoon number iron take a spoon and what happens is density is small, so that will sink. While if you put a cork on that, what happens? A thin wood or then place it, what happens? That will float due to the density of wood or cork is less than that of water. So that is floating and sinking. Clear now? Yes, so here we told about objects or the liquid having difference in density. And you can ask, Miss, if both are having same density, രണ്ടിനും same density ആണ്, what will happen? Yes, in that case, the object will float just below the surface of the liquid. Liquid surfaceന്റെ below ആയിട്ട് float ചെയ്യും, എന്നാൽ that will not be sinking. Clear? In that case, what happened? The object will float just below the surface of the liquid and it will completely be immersed in the liquid, but it will not sink. This experiment you can do in your home, isn't it? Here an activity is given to demonstrate floating and sinking. Here three blocks of wood, cork and iron is needed, and you are asked to immerse or keep that objects in the liquid, and you can see the difference. Okay, so from there we can conclude that cork has least density, so the object will float on the liquid. Object will float on a liquid if its density is less than the density of liquid, and object will sink in a liquid if its density is more than the density of liquid.